في البداية بحب أشكر الدكتور إيهاب سالم على الدعوة الكريمة للمشاركة في إندو إسما، يعني واحد من ضمن المؤتمرات الواحد بيحب يسمعها. طبعا مهمتي بعد تو إليجنت سبيكر دكتور خالد الحديدي ودكتور وائل فراج، يعني إحنا هنبقى continuation للرحلة اللي بدأناها عن الكالسيوم abnormality ميتابوليزم والميتابوليك بون ديزيز. Actually, we have one of the challenging case, Nadia, 48 years old female patient. A patient went to her primary care physician on May 2021 because of palpitation, weight loss, and the patient referred to the endocrinologist and diagnosed as a toxic multimedia goiter. After she started medical treatment, pros and cons of modality of the treatment illustrated to our patient, and the decision was a total thyroidectomy. Surgical pathology reported that the patient had a nodular goiter with no evidence of a parathyroid gland. Unfortunately, day one post-op, the patient had a paresthesia, perioral numbness, frequent muscle cramp. First question, what is the cause of her manifestation? المانifestation دي ليها علاقة بإيه؟ It is a transient hypocalcemia, or it is a permanent hypopara, or it is a hypokalemia or a hyposphatemia. يعني for taking of time احنا كل manifestation دي mainly hypocalcemia, but because of the time actually it is a transient hypocalcemia that occur post thyroidectomy. طيب نرجع للبيشنت بتاعتنا. اللاب actually كان الكالسيوم 4 مللي جرام، الالبومين 3.5 and the correct serum calcium كان 4.4 milligram per deciliter, which actually is very low. طيب back to our patient. ايه التريتمنت اللي هنديه للعيان؟ هل enough ان احنا ندي oral preparation ولا starting intravenous calcium gluconate and stop any treatment، ولا نبدا في الحاله دي recombinant PTH one of the new therapy، ولا العيان المفروض ان احنا نديه two intravenous and then oral calcium carbonates. نبدا في الاول IV ايوه، وبعدين بعد كده نكمل على الاورال كالسيوم. وبالتالي احنا بنتكلم actually عن post thyroidectomy hypocalcemia, one of the frustrating complications that occur mainly post thyroidectomy. We have two important guidelines. واحده منهم ال ATA guidelines in 2080 اللي كان بتتكلم على ال instant diagnosis management prophylaxis of the hypopara, one of the commonest causes of hypocalcemia. والتاني guidelines عن ال American Thyroid Association of Endocrine Surgeon اللي بتتكلم mainly بتassess the physician about the definite surgical treatment for a thyroid disease to guard against instance of the complications. So our agenda will be entail the etiology, the definition, classification, the protective and risk factor of the hypocalcemia, prophylactic measures, and how to manage. Actually زي ما استاذنا الدكتور خالد الحديدي قال لنا ان احنا اي manipulation في الباراثايرويد هيعمل decrease في release of the outputs، ودي واحده من ضمن الكوزز اللي هتعمل later on a hypocalcemia. طبعا لو حصل دامج للباراثايرويد جلاند سواء كان direct damage ب thermal او mechanical او even affection of the vascularity فبيحصل hypovascularization عند السيرجيكال بيت، او نتيجه هيماتوما and secondary necrosis or even excision of الباراثايرويد gland intentional or inadvertent manner. الاديشنال كوزز اللي ممكن تحصل بعد كده او تعمل عندي late hypocalcemia after thyroidectomy: vitamin D deficiency, post operative alkalosis induced hypocalcemia because of pain that occur post operative. If the patient develop hangry bone syndrome, which occur actually later on we will know the cause of the hangry bone syndrome after thyroidectomy, or the patient had acute release of serum calcitonin because of the manipulation of the operation. طيب لما نيجي first type انا عايز اعرف الديفينيشن اصلا of the post thyroidectomy hypocalcemia. Actually the definition is a calcium level is below the lower limit of the normal and with or without manifestation. طيب يعني ايه severe hypocalcemia؟ يعني عيان عنده manifestation of severe hypocalcemia or patient asymptomatic but the corrected serum calcium is less than 7.5 oral ionized. في حالات الالدرلي لو احتاجنا ionized patient ionized calcium هيبقى اقل من 3.6. Don't miss that the post-thyroidectomy parathyroid, one of the commonest cause of the hypocalcemia, meaning that the PTH بتاعي أقل من 15 picogram per milli in a post-operative period in the presence of the correct serum calcium less than 8 and ionized
transient hypocalcemia والواحده من frustrating complications معناها ان العيان الكالسيوم ليفل بيحصل drop immediately post operative especially in the first 48 hours up to less than 6 months, while the post operative hypopara can be extended to 1 year according to the guidelines and according to different studies لان الباراثايرويد take a long time to regain its function after the operation. Why the permanent hypocalcemia وده fortunately ان هي ما بتحصلش كتير، اذا حصلت بتكون related to the permanent hypopara which extend more than 1 year. حضراتكم عارفين manifestation of the hypocalcemia مش هنزود غير ان احنا نخلي بالنا ان في مجموعه من البروتكتيف المجموعه من الساين اللي حضراتكم عارفينها تشيفسكي ساين، تروزي ساين، or even في severe condition prolongation of QT interval اللي ممكن تعمل تروزي ديبا. So what can we do regarding this is frustrating complications? Actually الرول بتاعنا بيبدأ من أول ما قبل ما العيان يعمل عملية in the pre-operative period, especially 2 months before the operation, intraoperative and ED post-operative, and then follow up your patient after the operation. Perioperative mainly to definite immediate patient at higher risk for the instance of hypocalcemia. Actually the patient that have uncontrolled hyperthyroidism, especially Graves' disease, the patient that have the thyroid cancer with a central lymph node dissection, and the patient that having thyroid and parathyroid operation, the patient that have a preoperative malabsorptive disorder like vitamin D deficiency or abnormal anatomy because of inflammation or a tumor. One of the interesting study regarding meta-analysis of the causes and the predictive of factor of transient and permanent hypocalcemia that enrolled in 23,000 patients and conclude that transient hypocalcemia, the clinical predictor are young patient, female patient, patient that has autotransplant parathyroid, the patient that has excision of the parathyroid in adherent manner, the patient that have Graves' disease and thyroid cancer with central lymph node dissection. Why the biochemical predictor الحاجات اللي هتهمني لو العيان عنده pre-operative vitamin D deficiency أو post-operative early post-operative drop in the intact PTH. A permanent hypocalcemia clinical predictor actually is related to the patient that having a central lymph node dissection because of the tumor, or the patient regard the reoperation because of a hematoma. A biochemical predictor mainly the preoperative calcium level، يعني the difference between the preoperative and postoperative حصل drop في الكالسيوم level لأكثر من أقل من 7.5، ده معناه العيان later on هيبقى عنده permanent later on hypocalcemia أو drop in the intact PTH postoperative. الquestion here اشمعنى يعني Graves' disease بعد ما أشيل الثايرويد العيان هيحصل له hypocalcemia؟ Actually Graves' disease واحده من ضمن الديزيز اللي بيحصل فيها حاجه اسمها thyrotoxic bone osteodystrophy، وده واحده من ضمن الميتابوليك بون ديزيز، في زياده في البون ريسوربشن شلت الكوز، العيان بيدخل في حاجه اسمها hungry bone syndrome، وبالتالي العيان يبقى فيه increasing في الانستنس of the hypocalcemia. زي ما قلنا الاسسمنت بتبقى قبل العمليه بحوالي شهرين، نشوف العيان عنده فيتامين دي deficiency او كالسيوم deficiency، ونبدا ندي العيان according هل عنده insufficient or deficient vitamin D. طيب intraoperative ايه الرول بتاعي؟ انا في اثناء العمليه او even في الايرلي ريكفري بيريود في الانستيولوجي ريكفري روم انا ممكن اطلب الانتاكت بي تي اتش، قال لو في دروب او الليفل بتاعي ما بين 7 لاقل من 15 بي جرام بالملي العيان هيبقى increase في الانستنس of late hypocalcemia. And even the post-operative drop of the intact PTH between 60 and 80 increasing the level of instance of late hypocalcemia. خلي بالك الكالسيوم بياخد وقت عقبال ما يقل، فانت بتسحبه at the evening of the operation or the next day، ولو العيان ما عندوش اي manifestation المفروض بيتعمل كل 6 ل 12 ساعه. ما تنساش زي ما اساتذتنا قالوا احنا نسحب فوسفورس ونسحب مغنيسيوم and فيتامين دي، والثلاثه دول مهمين جدا، especially فوسفورس لو لقيناه قليل مش زياده معنى كده العيان دخل في الهانجري بون syndrome because of Graves' disease for example. So post-operative actually hypocalcemia can be prevented and managed. Yes. So what are the measures? الميجرز الاساسي perioperative measures, intraoperative early post-operative and then follow up your patient. زي ما احنا قلنا pre-operative عن طريق الفيتامين دي بنديه لو كان في deficient. intraoperative بعرف الليفل of the intact PTH لو اقل من 10 اعرف العيان at a higher risk for instance of a late hypocalcemia. ما تنساش كمان الامريكان ثايرويد اسوسيشن وجهت السيرجن قالت له خلي بالك الديسكشن في اثناء العمليه يكون along the thyroid capsule and preserve the parathyroid and intact blood supply, and if the parathyroid cannot be preserved بيصحوا بالاوتو ترانسبلانت.
الجايد لاينز قالت لنا empirically ادي كل العيانين كالسيوم and فيتامين دي. الدوزز بتبقى من 0.5 ل 1 جرام تي اي دي of the calcium carbonate، والكولي الفا كالسترول بنديه من 0.5 ل 1 مايك بير داي. اكشوالي لو الليفل بتاع الانتاك بي تي اتش لور، فبالتالي احنا ممكن نزود كمان الدوز of the calcium carbonate and vitamin D according to the guidelines. وفي السيفير كونديشن بنحتاج ان احنا ندي bolus dose of intravenous calcium gluconate and intravenous infusion. وده الجوريزم يوضح لنا الليفلز of ال PTH and according to it بنزود الدوز of the calcium and calcitrol. Don't miss that. If the patient level calcium level less than 7.5 اللي قلنا العيان في عنده severe hypocalcemia, don't miss that the patient have a higher dose of the calcium carbonate post-operative and give the patient intravenous calcium gluconate, intravenous bolus and intravenous infusion. طيب ايه الكالسيوم preparation نستخدمها؟ actually في السوق عندنا الكالسيوم كربونات والكالسيوم ستريت. احنا بندي كالسيوم كربونات actually لان هو cheapest، عنده elemental الكالسيوم اكتر 40%، بيحتاج اسيد ميديا وبالتالي احنا بنديه بعد الوجبه. لكن الكالسيوم ستريت لو عنده اكلوروهيدرا بياخد بي بي اي elderly patient ممكن ادي في الحاله دي كالسيوم ستريت which containing lower of the elemental iron. نرجع العيانه بتاعتنا، والله بعد 5 شهور العيانه بدات تشتكي تاني من recurrent attack of cramps، والعيانه كانت محطوطه على 2 جرام of calcium carbonate 1 micro of alpha castrol، والكالسيوم actually كان very low 7.5. النكست ستيب اللي انت تعملها عيان، هل انت بتدي العيان تشفته على كولي كالسترول؟ I think no. هل تشوف الفوسفورس؟ مش هيفيدني في حاجه. تشيك المغنيسيوم maybe increasing the dose of the calcium and vitamin D. actually احنا هنشوف المغنيسيوم وفي نفس الوقت هزود الدوز اوف ذا كالسيوم اند فيتامين دي. المغنيسيوم ليه مهم؟ هي دي الرساله اللي عايزين نقولها. خلي بالك لو العيان عنده هايبومغنيسيميا ده ممكن يعمل عندي resistance of the response of the treatment، فلازم تشيك المغنيسيوم. لو المغنيسيوم اقل من 1.6 you must give the patient oral magnesium replacement to replace the stores. الفولو اب ده المهم بتاع الدور بتاعك، ان انت تفولو اب your patient, contact your patient. ايه الجول بتاعك؟ keep الكالسيوم at the lower limit of the normal, avoid الهايبركالسيميا، urinary calcium excretion ما يزيدش عن 300 ملي جرام per day, avoid الهايبرفوسفاتيميا, normal magnesium, normal vitamin D. التايمينج اوف ذا كالسيوم التروكسين، لان العيان ده عامل thyroidectomy فبالتالي هياخد التروكسين، لازم اعمل separation between both of them and contact your patient for instance of the late hypocalcemia. وده للاسف حصل مع our patient بعد حوالي سنه بدات العيانه gain تاني، بيحصل تاني نفس المانفستيشن severe hypocalcemia. البيشنت recurrent admission of hospital، انا قربت ان شاء الله اخلص، لقينا العيانه الكالسيوم ليفل actually is very low والبيشنت intact PTH very low. ايه النكست ستيب اللي هعملها للعيانه؟ في الحاله دي ممكن ندي chance after establish الاكيوت ستيت للريكامبنت بي تي اتش. الريكامبنت بي تي اتش في عندي 2 فورم، منهم التيريباراتايد. استاذ دكتور وائل فراد كان بيتكلم عن برضو من ضمن الحاجات اللي بنستخدموها في الاوستيوبروز فورتيو، وده ميني ممكن استخدمه as off label in a treatment of resistant cases of a hypocalcemia in adjuvant with calcium and vitamin D، وبالتالي بيقلل حتى even من الدوز of the calcium and vitamin D given to the patient. في multiple study بتقول ان في successful trial of teriparatide in cases that have a resistant hypocalcemia after thyroidectomy. A prospective futures perspective بيقول في حالات resistant cases not responding to the compound PTH بيدوروا حاليا على الالو ترانسبلانت باراثايرويد زي بقيه الاورجان ترانسبلانت. special situation طبعا في حالات الاكيوت ستيج ما تنساش ان انت هتدي العيان intravenous calcium gluconate بالrecommended doses، وما تنساش في حالات الهانجري بون syndrome عيان عنده profound hypocalcemia, hypophosphatemia, hypomagnesemia, marked increase in alkaline phosphatase. recommendation زود الدوزز of the calcium في replacement therapy. ادي العيان magnesium as a replacement therapy. concomitant use of adequate dose of the active vitamin D. don't give the patient phosphorus لان ده هيزود واجريفيت الهايبوكالسيميا في حالات الهانجري بون syndrome. and finally take home message: the post-operative hypocalcemia, one of the commonest complications that occur post-thyroidectomy. transient post-operative hypocalcemia occur immediately post-operative up to 6 months, while if it's prolonged, it is a patient has a para up to 1 year. Late hypocalcemia that occur with our patients is related here to the hypovascularizations that occur in the surgical bed. The clinical predictor of the patient that had a late hypocalcemia is a female 6 Graves' disease, thyroid cancer, and the biochemical predictor, which is important, perioperative vitamin D deficiency and severe vitamin D deficiency. And don't miss give the patient calcium and vitamin D in the early post period to guard against the instance of these frustrating complications. And thank you. شكرا.